सत श्री अकाल जी। चढ़दीकला टाइम टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। नॉर्थ अमेरिका न्यूज़ दे विच मैं हां तुहाडे नाल मनदीप कौर खालसा। शुरुआत विच एक नज़र मार लैंदे हां खास खबरां ते। WHO ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नूं दिता सख्त जवाब। ट्रंप ने विश्व सेहत संगठन ते लापरवाह होण दा लाया सी दोष। विश्व सेहत संगठन के डायरैक्टर ने कोरोना वायरस का राजनीतिकरण ना करन दी दित्ती सलाह। ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने कैनेडा नूं दूसरे मुल्कां ते आस ना रख के अपना समान तैयार करन दी दित्ती सलाह। प्रीमियर वल्लों यूनीवर्सिटियां ते होर संस्थावां दा जरूरी समान वंडण दे लई कीता गया धन्नवाद। यूनीवर्सिटी ऑफ टोरंटो वल्लों मैडिकल की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों का ग्रुप भेजा गया हैल्थ विभाग की मदद के लिए। केसां दे क्लोज रिलेशन की करनगे भाल। ब्रैम्पटन तो सिटी काउंसलर गुरप्रीत ढिल्लों ने प्रॉपर्टी टैक्स नूं लैके वीडियो की जारी। प्रॉपर्टी टैक्स नूं डैफर करके 19 अगस्त तक वधाई गई है डेडलाइन। ते हुण खबरां विस्तार नाल। बीते दिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने विश्व सेहत संगठन ते लापरवाह होण अते चीन ते खास ध्यान देण दा दोष लाया सी, जिस तो बाद WHO ने अमेरिकी राष्ट्रपति नूं सख्त जवाब दिता है। विश्व सेहत संगठन के डायरैक्टर ने कहा है कि कोरोना वायरस का राजनीतिकरण ना किया जाए। WHO का जवाब जिनेवा विच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान विश्व सेहत संगठन के डायरैक्टर ने दिता। कोरोना वायरस का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हुण जरूरत है कि असीं सारे मिल के काम करिए। जेकर असीं ना सुधरे तां साडे सामने ज्यादा लाशां दे ढेर लग जाणगे। इस समय कोरोना वायरस की लड़ाई में चीन और अमेरिका को मिल के काम करना चाहिए है। टेड्रोस ने विश्व सेहत संगठन का बचाव करते हुए कहा कि नवे साल के दिन जिवें ही वायरस बारे पता लगा सी, WHO ने तुरंत हरकत में आके सारे मैंबर देशों को इसकी सूचना दी सी। इस तो बाद वायरस नाल लड़न के लिए गाइडलाइनस जारी की गई सन। जब पता लगा सी कि इस वायरस नाल कम्यूनिटी आउटब्रेक हो रहा है तो पब्लिक हैल्थ एमरजेंसी का भी ऐलान किया गया सी। इस तो पहला अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में WHO की फंडिंग रोकण की धमकी दी सी। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस को रोकण के लिए WHO ने कारगर कदम नहीं चुके। दुनिया का सब तो ताकतवर देश अमेरिका इस समय कोविड-19 महामारी नाल बुरी तरह प्रभावित है। इत्थे हुण तक 14,000 तो वधेरे लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 4 लाख तो वधेरे इन्फैक्टेड मामले पाए गए हैं। अमेरिका विच जिहड़े लोगों की कोरोना नाल मौत हुई है, उन्हां विच गैर गोरियां की गिनती आबादी के अनुपात के मुकाबले किते ज़्यादा है। कोरोना वायरस इन्फैक्शन नाल होईयां मौतां विच गोरे ते गैर गोरियां विच असमानता के कई कारण हो सकते सन, जिवें कि मैडिकल सहूलतां की उपलब्धता, रहन सहन ते आर्थिक समर्था। वड्डी गिनती विच गैर गोरे लोग ग्रोसरी स्टोर और ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं तो इत्थे इन्फैक्शन फैलन का खदशा भी ज़्यादा रहिंदा है। वायरस के नाल हुण तक जिन्नियां मौतां होईयां ने, उन्हां विच 40% गैर गोरे ने, जबकि इन्हां दी आबादी सिर्फ 14% है। इस तो इलावा यह कहा जा रहा है कि गैर गोरे लोगों विच मेलनिन के कारण इम्यून मतलब रोग प्रतिरोधी समर्था ज़्यादा होंदी है। इस लिए कोरोना वायरस के इन्फैक्शन का सामना कर सकणगे। अमेरिका में गैर गोरे लोगों दी मौतां नाल यह साबित हो गया है कि कोरोना वायरस सारिਆਂ ਲਈ एक समान खतरनाक है। नस्ल और जेनेटिक्स का वायरस तो रिकवरी नाल कोई संबंध नहीं है। अजिहा बिल्कुल नहीं है कि गैर गोरे लोगों में रोग प्रतिरोधी समर्था गोरियां की तुलना में ज़्यादा होंदी है। ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने कहा है कि अमेरिकी प्रशासन वालों जरूरी समान भेजने की आग्ञा दे दी गई है। उन्होंने कहा है कि कैनेडा को दूसरे मुल्कों से आस ना रख के अपना समान तैयार कर लेना चाहिए है। इसलिए फैडरल सरकार ओंटारियो दी कंपनियों को प्रवानता देवे। फोर्ड ने भी कहा कि बहुत सारिया कंपनियां यह काम करने लिए तैयार ने। इस मौके प्रीमियर वालों यूनीवर्सिटियां और होर संस्थावां का जरूरी समान वंडण के लिए धन्नवाद भी किया गया। I want to start by addressing the deal struck between 3M and the U.S. administration last night. There's still a lot of work to be done to secure enough PPE for the province of Ontario. We're low on supplies, so this news was certainly welcomed. It's a positive development. But we can't only rely on the global supply chain right now. We can't count on other countries. We need the federal government to come through on their commitments for supplies to the province. And we need to keep building our own capacity. We need to look after ourselves. We need to be self-sufficient, because my responsibility is the people of Ontario. Our responsibility in Ontario is to each other. And we have the manufacturing might, we have the ability to make anything here in Ontario. And Ontario is stepping up. We have thousands of businesses, colleges, universities, and other organizations who have donated millions of gloves, masks, gowns,
and other supplies. We've received masks from Bruce Power and OPG, 10,000 N95 masks from the University of Guelph, 125,000 gloves, and 75,000 masks from Algonquin College. And the list goes on and on. It's absolutely incredible. This is the Ontario spirit. Nico Apparel, Felfab, and Copley Apparel in Hamilton have banded together to make thousands of masks and gowns for the local hospitals. And Ontario Power Generation is partnering with Ontario Tech University in Durham to make face shields using 3D printers. And earlier today, I personally picked up the first batch of medical masks made right here in Ontario by Woodbridge Group. These masks will be made here in the millions. My friends, this is what the Workshop of Canada looks like. Once we get Ontario's manufacturing powerhouse going, it's a machine that can't be stopped. Our companies are stepping up. They're retooling, providing our frontline workers with the resources that they need. ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈਲਥ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਲੱਭਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1449 ਕੇਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 231 ਸੰਭਾਵੀ ਕੇਸ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 142 ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ ਤੇ 10 ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। I'm pleased to share this afternoon that we have partnered with the University of Toronto, who has provided a group of volunteer medical students and 2 staff from the Faculty of Medicine to help with our COVID-19 response at Toronto Public Health. They will begin working with us this week to support our low-risk case and contact tracing efforts. And I would sincerely like to thank the university for their very generous support. In terms of an update on our numbers, as of 12:30 this afternoon, there are 1,449 cases of COVID-19 in Toronto. This includes 1,218 confirmed and 231 probable cases. There are 142 cases hospitalized and 63 in intensive care units. Sadly, there have been a total of 10 new deaths from COVID-19 in Toronto. And again, I would like to express my deepest condolences to the families and friends of all individuals who have died from COVID-19 in our community. I also wanted to share today that I recently learned of a new case of COVID-19 within our shelter community. We are actively collaborating with Seton House to carefully investigate this matter. The client is currently in self-isolation, as is the one other client with whom he shared a room, and my team is actively following up with any other close contacts identified. My team is also working with staff at Seton House to ensure that enhanced infection prevention and control measures and physical distancing measures are in place to protect the residents and the staff at this facility. This includes enhanced cleaning and disinfection to reduce the risk of virus spread, prominently displayed signage on hand washing and infection prevention and control practices, and active screening for symptoms amongst both staff and residents. In addition, Shelter Support and Housing had already taken a number of proactive steps, such as reducing capacity at the site and limiting the use of bunk beds so as to enhance physical distancing, and moving 20 clients today and more anticipated by the end of the week to hotels and other facilities, also to enhance physical distancing and to limit virus spread.
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 45 ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 1336 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਾਲ 5 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ 48 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਿਹਤ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 135 ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 61 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ICU ਵਿੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ BC ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ BC ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆ ਰਹੇ ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਵੇ। Today's BC update of COVID-19. We have 45 new cases that tested positive, who tested positive in the last 24 hours here in BC, bringing our total to 1,336 people in the province who have a test positive. That includes 615 people in Vancouver Coastal Health, 487 in Fraser Health, 81 on Vancouver Island Health Authority area, 130 in the Interior Health area, and 23 in Northern Health. We have no new long-term care facility outbreaks. It remains at 21. However, we do have some new cases, and we're up to 226 people in long-term care or assisted living who have tested positive, including 138 residents and 88 staff. Right now, we have 135 people who are hospitalized in British Columbia. That's a slight decrease in the last 24 hours, and 61 people in critical care or ICU, and that as well is a decrease of 5 people in the last 24 hours. Sadly, we continue to have deaths from COVID-19 in BC, and there were 5 recorded in the last 24 hours, bringing us up to a total of 48 people who have passed away in British Columbia from COVID-19. And unfortunately, it continues to differentially affect our elders who are in long-term care, including 2 people who died for the first 2 deaths in Amica, Edgemont, one of the long-term care homes that has been experiencing one of the outbreaks, and an additional person in the Lynn Valley Care Centre. And our hearts as well go out to those people, their families, and the care teams in the long-term care homes who are doing so much to try and protect and care for people. We now have 838 people who meet the criteria for recovery and are no longer in isolation in British Columbia. A couple of things I wanted to bring up today quickly. You would have heard at 1:30 today that the Premier has announced that we are stepping up our partnership with our Canadian Border Service Agency and the quarantine service at our land borders, and we will work together to support each other to continue to ensure that we can flatten the curve of this outbreak here in British Columbia. And that includes making sure that we don't have gaps in our firewall. And part of that is ensuring that people who come back from traveling overseas who have a risk of being exposed to COVID-19 because of those travels are able to join our firewall to make sure that they have the means to do what they need to do to self-isolate for 14 days when they come back to best protect both themselves, their families, and our communities across BC. So the piece that we are adding, you would have heard today, is ensuring that everybody who comes back has an approved self-isolation plan that they attest to and that they sign off on, and that we are there to support and welcome them and make sure they have the means and the things that they need to be able to adhere to this self-isolation plan. And that may mean for some people that they spend some time in a quarantine facility that we'll be partnering with the federal government on until the important pieces that they need are in place to be able to self-isolate effectively at home. For many people, for most people, I'm sure it will mean that they go directly home and that we're able to support them by providing things like groceries, medications if needed, and other things to make sure that ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਡੈਫਰ ਕਰਕੇ ਡੈਡਲਾਈਨ 19 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। 311 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ
ਪੋਸਟ ਡੇਟਡ ਚੈੱਕ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਭਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰ ਦੇਣ। ਅਤੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਟੀ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਸਤ 19 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਡੈਡਲਾਈਨ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸਿਸ ਪੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਮਰਜੈਂਸੀ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਆਫ ਇਮਰਜੈਂਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਰਸ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਡੈਫਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਕਾਫੀ ਤੰਗ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੇ ਆਫ ਵੀ ਮਿਲੇ ਲੇ, ਕਈ ਲੋਕੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ and so we understand that. So ਜੋ authority ਦਿੱਤੀ province ਨੇ ਸਾਨੂੰ, we're definitely going to use that to make the lives of our residents better. So 2-3 step ਨੇ ਪਰ ਆਪਣੇ property tax ਨੂੰ defer ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ pay ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ pay ਕਰੋ, but if you can't, step 1 is this, 311 ਡਾਲ ਕਰੋ ਅਪ੍ਰੈਲ 15 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਸਟ ਡੇਟਡ ਚੈਕਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੀ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ 311 ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸ ਮੋਰਗੇਜ ਆਪਣੇ ਮੋਰਗੇਜ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਮੋਰਗੇਜ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਆਊਟ। ਸੋ ਅਗਸਤ 19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਲਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ, ਇਹ ਪੇ ਇੰਟਰਸਟ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਪ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਲਰ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਨੋਟ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਚੋਇਸ ਹੁੰਦੀ ਵੀਡ ਹੈਲਪ ਯੂ ਆਊਟ ਮੋਰ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਰੂਲਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਆਰ ਫੁੱਲ ਐਬਿਲਿਟੀ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਐਬਿਲਿਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਹੈ to 5 months। ਕਈ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼, ਮੋਸਟ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ 311 ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 905 874 2609 ਜਾਂ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ gurpreet.dhillon@brampton.ca। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਯਾਫੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ 379 ਮਾਮਲੇ ਨਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 4726 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 153 ਮੌਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ 1802 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ 614 ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ। So, as of 4 p.m. yesterday, the data in the Integrated Public Health Information System for Ontario, we have a total of 4,726 confirmed cases of COVID-19. This represents an increase of 379 confirmed cases from the previous report. Of those, about 35% are 60 years of age and older, and 52% are people who live in the Greater Toronto area. 19% had traveled within the 14 days prior to becoming ill. Almost 15% had close contact with a confirmed case, and 19% had community exposure. 47% had exposure information missing or pending. Currently, the total number of confirmed cases that have passed away, unfortunately, is 153, and we're aware of at least 51 outbreaks in long-term care facilities. We continue to see the number of resolved cases increase. We're now at 1,802, which represents 38% of our cases. In terms of hospitalization, 614 people are currently hospitalized with COVID-19. Of those, 233 are in ICU, and of the 233, 187 are on a ventilator. In terms of our cases, we know that just over 500 are in healthcare workers, many of whom had traveled or had exposure through other means. The laboratory testing, we have now tested a total of 81,364 people in Ontario. 691 are currently under investigation. In the last 24 hours, over 4,000 tests have been processed, and this represents tests performed, not just people tested. Thank you. Okay, so yesterday we reported
in our integrated public health information system, which is our source for the data daily, 309, and people said, okay, the numbers are coming down, and we're optimistic on that. At the same time, I knew from the laboratory testing that number was up in the upper 300s, which made me aware that the lab tests come in, then they go to the public health units who correctly put in the data to the integrated public health information system, so is the delay. So I wasn't surprised that the number today is the IFAS one is up. The good news is that the laboratory testing positive tests are down. ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 13 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 217 ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ 781 ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 14,280 ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। Today we're announcing 13 new cases of COVID-19, bringing our total to 217 cases. We are also reporting a third death today, and I extend my condolences to the family and friends. As of this morning, 12 individuals are hospitalized. Of that, 6 are in intensive care. We are listing 21 individuals as recovered. Public health investigations are ongoing, and as more details are confirmed, information will be updated on our website. Yesterday, 781 tests were completed at Chatham Provincial Lab, bringing our total to 14,280. We continue to remind all travellers returning to Manitoba that they must self-isolate and monitor for symptoms for 14 days upon their return. All returning international travellers, including from the US, in any form of travel, are required to do this under the Federal Quarantine Act, which carries stiff penalties for contravention. All people travelling from elsewhere in Canada must also self-isolate and monitor for symptoms for 14 days after their return to Manitoba. We know that still a majority of our cases in Manitoba are directly related to travel or close contacts of travellers, so it's vitally important that we have Manitobans adhere to this protocol to limit the transmission of this virus. In addition, now is not the time for any travel. All travel plans, certainly all non-essential travel plans outside of Manitoba, should be cancelled or postponed. This is to limit the importation of the virus into Manitoba. We know we've been requiring Manitobans to take significant precautions. The public health orders can be challenging for many individuals. We know these are challenging times for businesses, for individuals, but this is an important time. We are in a pandemic, and these measures are here to save lives of Manitobans. And we are asking all Manitobans to do their part, and it's a big part. All of us can make a difference to save lives, to flatten the curve, to interrupt the transmission of this virus. ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਡੇਟਨ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਭਰਤ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 98% ਦੀ ਸਟੀਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਰਤ ਨਾਰਾਇਣ ਓਹੀਓ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਡੇਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ। ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਕੋਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਛਾਤੀ ਦੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਕਰਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਵੇਗਾ। ਚੇਨਈ ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬੀਟੈਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਆਸ ਬੰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਇੱਕ ਡੀਪ ਲਰਨਿੰਗ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਾਰਾਇਣ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਈ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਕੋਡ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੋ ਫੇਫੜੇ ਤੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ, ਮਲੇਰੀਆ, ਟਿਊਮਰ, ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਨਿਮੋਨੀਆ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਾਪਰਾਈਟ ਫੈਮਿਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਜਰਸੀ ਵਿੱਚ 5 ਸ਼ਾਪਰਾਈਟ ਸਟੋਰਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜੇਸਨ ਰਿਵੀਟਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 73 ਸਾਲਾ ਸਟੀਵ ਰਿਵੀਟਸ ਜੋ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਨਿੱਘੇ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 13 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਮਾਰਕੀਟ, ਕੈਮਡਨ ਟਾਊਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਰਾਈਟ ਅਤੇ 5 ਸ਼ਾਪਰਾਈਟਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2
ਚੈਰੀ ਹਿਲ, ਇੱਕ ਮਾਊਂਟ ਲੌਰੇਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਲਟਨ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸਟੀਵ ਦੀ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਫਿਲਾਡੈਲਫੀਆ ਦੇ ਥਾਮਸ ਜੇਫਰਸਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਕੈਮਡਨ ਕਾਉਂਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਗੈਰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ $5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।